তাহলে আমরা কি দেখতে পেলাম? আমরা থিওরেমে দেখতে পেলাম যে একটা ইন্টিগ্রাল ডোমেনের মধ্যে যে কোনো প্রাইম এলিমেন্ট সেটা ইমপ্লাই করে irreducible এলিমেন্ট। ন্যাচারালি কোশ্চেন আসছে যে ইজ দ্য কনভার্স ট্রু, মানে একটা ইন্টিগ্রাল ডোমেনের মধ্যে যে কোনো irreducible এলিমেন্টস কি প্রাইম এলিমেন্ট হবে? The answer is no. That is the converse of the theorem is not true. Converse of the theorem is not true. তাহলে তার জন্য আমাদের একটা কাউন্টার এক্সাম্পল আমরা দেব। কি কাউন্টার এক্সাম্পল? Consider the ring Zi root 5. What is Zi root 5? The structure is this: b plus bi root 5 or ib root 5, ib root 5, where ab belongs to z. It is clear that you can verify that Zi root 5 is an integral domain. In this example, we show that 3 is irreducible. 3 is irreducible but not prime. 3 is irreducible but not prime. তাহলে কি করব আমরা? এর জন্য আমরা যে জিনিসটা করব সেটা হলো আমরা ধরে নিচ্ছি let 3 equal to a plus ib root 5 c plus id root 5, where a b c d all belongs to z. Okay, now 3 bar is equal to 3. That means a minus this, c minus id root 5. That is 9 is equal to a square plus 5b square, c square plus 5d square. Okay, so since a b c d belongs to z, so it follows that a square plus 5b square is equal to 3 and c square plus 5d square is equal to 3. This is equation number 1. A square plus 5b square is equal to 9. C square plus 5d square is equal to 1. This is equation number 2. A square plus 5b square is equal to 1. C square plus 5d square is equal to 9. Okay, so from this equation, mother equation A, it follows that the 3 equation this. So if we look at the equation number 1, then it is false, because since a b c d both are integer, so there does not exist any integer a b c d which satisfy equation number 1. So this equation number is false. Okay, now look at the equation number 2. From the equation number 2, it follows that c is equal to plus minus 1 and d equal to 0. So c plus id root 5 is a unit. Okay, from equation number 3, similarly it can say that a is equal to plus minus 1 and b equal to 0. That is a plus ib root 5 is a unit. So in any case 3 is an irreducible element. 3 is an irreducible element. Now we check about the prime element, whether 3 is prime or not. It is clear that 3 divides 6. Okay, and 6 equal to 1 plus I root 5, 1 minus I root 5. Okay, suppose
suppose 3 divides 1 plus I root 5. Okay, this implies 1 plus I root 5 equal to 3 into a plus ib root 5, where ab belongs to z. Clear? This implies 3a equal to I 3b root 5 1 plus I root 5. From this it is clear that 3a equal to 1 and 3b equal to 1. This implies a equal to 1/3, which does not belongs to z, because a, b both are belongs to z. So in that case 3 does not divide 1 plus I root 5. Similarly, we can show that 3 does not divide 1 minus I root 5. So 3 is not a prime element. Then question arises in our mind, under what condition a irreducible element is a prime element. For this we state this theorem. What is the theorem? The theorem is, let R be a principal ideal ring. Let R be a principal ideal ring and P belongs to R. If P is irreducible, then P is prime. তাহলে কি বলা হচ্ছে না, যদি তোমার ওই রিংটা প্রিন্সিপাল আইডিয়াল রিং হয়ে যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে যে কোনো ইররিডিউসিবল এলিমেন্টস কিন্তু তোমার প্রাইম এলিমেন্ট হয়ে যাবে। ওকে, এটার জন্য আমরা প্রুফ করব, এটা থিওরেমটা এখন প্রুফ করব। তাহলে প্রুফ করার জন্য আমরা কি করব? প্রুফ, সাপোজ P divides AB, okay, where AB belongs to R. Since P divides AB, therefore PR equal to AB, where R belongs to R for some R. Now the ideal generated by P, this P and B is PB. Okay, now the ideal generated by P is PB. Suppose this equal to D, for some D belongs to R. Can you? Now since every ideal of the ring is a principal ideal, since R be a principal ideal ring, it is given. It is given. So there exists Q belongs to R such that P equal to QD. As P is irreducible, it is given, therefore either Q or D must be a unit, as P is irreducible. Suppose D is a unit. Suppose D is a unit. তাহলে D যদি ইউনিট হয়, then D1 equal to D into D inverse. This implies 1 belongs to this, the ideal generated by this. Therefore this implies this equal to R. Then PB, this equal to D is equal to R. It is clear. Hence 1 equal to some SP plus TB for some AST belongs to R. Therefore A equal to, both side আমি যদি A দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি, তাহলে ASP plus ATB. ওকে, তাহলে আমি অ্যাকচুয়ালি কি পাচ্ছি?
অ্যাকচুয়ালি আমি যে জিনিসটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে এখানে তোমরা দেখো যে এই জায়গাটায় কোনোভাবে কিছু ম্যানিপুলেট করা যাচ্ছে কিনা, যাচ্ছে কি না। আমাদের দেখো প্রথমের দিকেই আমরা এ বি সমান লিখেছিলাম পি আর, তাহলে এখানে আমি এখন পি আর বসাবো, তাহলে এস পি প্লাস টিপি আর। ওকে, দেওয়ার পর আমি পেয়ে যাচ্ছি কি না এ এস প্লাস টি আর ইন্টু পি is equal to a. From this it is clear that p divides a. তাহলে if d is a unit then p divides a. Now if q is unit, if q is a unit, q যদি ইউনিট হয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে দেখো তোমাদের যে এই জিনিসটা দেয়া ছিল যে q equal to dq equal to p, তাহলে এখান দিয়ে আমি পাচ্ছি d equal to pq ইনভার্স। ওকে, তাহলে সেটা কার মধ্যে জেনারেট করছে না p দিয়ে জেনারেট করে যাচ্ছে। তাহলে thus this element subset of this is subset of pb and this equal to d. This implies P generated by PB. Okay, hence B belongs to P, so P divides B. So in any case we have seen that if P divides a AB, then either P divides A or P divides B. That is P is a prime element. So if P is an principal ideal ring, then every irreducible element is a principal irreducible element is a prime element. Okay, now the corollary. What is the corollary? Let R be a PID, principal ideal domain, and P belongs to R, then if P is irreducible, then P is prime. তাহলে P যদি irreducible হয়ে যায় তাহলে P হচ্ছে প্রাইম। এবার তোমাদের একই রকম ভাবে একটা তাহলে টাস্ক দিই, হোম টাস্ক বলতে পারো এটাকে, বা হোমওয়ার্ক কি না। In the ring, show that in Zi 3 is a prime but 5 is not. Hence Zi is PID. Okay, bye.